হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের নতুন করে স্বাগত জানাই আমার সুদীপ্ত ট্যারোতে। আজকে আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে লোকে আপনাদের কিভাবে দেখে, মানে আপনারা কিরকম ইমপ্রেশন নিজেদের লোকের ওপর ফেলেন, লোকে আপনাদের কিভাবে দেখে, লোকে আপনাদের কোন দিকটা দেখে, আপনাদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে, কি মনোভাব পোষণ করে, সেই বিষয়ে আজকে আমরা কিছু জানবার চেষ্টা করব এই ট্যারো রিডিং থেকে। তো দেখবো যে ট্যারো থেকে কি বেরিয়ে আসে। আর কিছু কথা বলে নিই আগেই, যে একটা ডিসক্লেমার যে এটা জেনারেল রিডিং, তো সব কিছু যে সবার ক্ষেত্রে খাটবে তা কিন্তু নয়। তাই যেটা ভালো লাগবে, যেটা আপনাদের মনে হবে, আপনাদের মনে ধরবে, সেটাকে রেখে দিন, বাকিটা ভুলে যান। আর মনে রাখবেন এটা টাইমলেস রিডিং। তো যখনই আপনারা এই রিডিংটা দেখুন, এটা এটা তখনই আপনাদের ক্ষেত্রে খাটবে। আর আর বেশি কথা বাড়াবো না। তো আপনাদের সামনে চারটে গ্রুপ আছে। এখানে গ্রুপ নাম্বার 1, এটা হচ্ছে একটা ব্ল্যাক অবসিডিয়ান, গ্রুপ নাম্বার 1। এটা হচ্ছে গ্রুপ নাম্বার 2, এটা হচ্ছে রেড জ্যাসপার। এটা হচ্ছে গ্রুপ নাম্বার 3, এটা গ্রিন একটা স্টোন, খুব সম্ভবত ফ্লোরেন্টাইন, আমি ঠিক জানি না, একটা গ্রিন স্টোন, গ্রুপ নাম্বার 3। আর এইটা হচ্ছে ক্লিয়ার কোয়ার্টজ, এটা গ্রুপ নাম্বার 4। তো চারটে গ্রুপ রয়েছে, গ্রুপ নাম্বার 1, গ্রুপ নাম্বার 2, গ্রুপ নাম্বার 3, গ্রুপ নাম্বার 4। তো আপনি, যেমন আমি বলে থাকি, নিজেদের শ্বাস প্রশ্বাস শান্ত করুন, লম্বা শ্বাস নিন, লম্বা শ্বাস ছাড়ুন। এইভাবে আপনারা কমসে কম 4-5 বার দীর্ঘ শ্বাস নিন, দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ুন, মনটাকে শান্ত করুন। আমি এই প্রত্যেকটা গ্রুপের একটাই ছবি আমি আমার এই বলার পর এখানে রেখে দেবো। আমি কিছুক্ষণ পর আমি আমার বলা বন্ধ করে দেবো কিছুক্ষণের জন্য। আপনাদের সামনে এই চারটে পাইল থাকবে, 1, 2, 3, 4। আপনারা দেখুন, নিজেদের মনটাকে আগে শান্ত করুন, দেখুন কোন পাইলটার দিকে আপনাদের মন টানছে। আপনারা একটা পার্টিকুলার গ্রুপ, যে গ্রুপটার প্রতি আপনাদের মন টানছে সেই গ্রুপটাকে বাঁচতে পারেন, বা যদি সেইভাবে বাঁচতে অসুবিধা হয় তাহলে যে ক্রিস্টালটার দিকে আপনাদের মন টানছে সেই ক্রিস্টালটার ভিত্তিতেও আপনারা আপনাদের গ্রুপ বাঁচতে পারেন। খালি মনে রাখবেন, অতিরিক্ত ভাববেন না, মনটাকে শান্ত করুন, দরকার হলে ভিডিওটা পজ করুন, চোখ বুজে কিছুক্ষণ দীর্ঘশ্বাস নিন, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ুন, তারপরে চোখ খুলে যেদিকে আপনার মন প্রথমেই টানবে সেটাই হচ্ছে আপনাদের গ্রুপ। সেই গ্রুপটাকেই আপনারা রাখুন, আর সেইভাবেই আপনারা চয়েস করুন। আপনাদের টাইম স্ট্যাম্পস নিচে দেওয়া থাকবে, প্রত্যেকটা গ্রুপের টাইম স্ট্যাম্পস ডিসক্রিপশনে। সেখানে গিয়ে আপনাদের নিজেদের টাইম স্ট্যাম্পটা বাঁচলে আমি আপনাদের সেখানে মিট করব। তো আমি এখন কিছুক্ষণের জন্য বলা বন্ধ করছি। ততক্ষণ আপনাদের সামনে এই চারটে পাইল রাখা থাকবে, আপনারা একটুখানি সময় নিয়ে বাঁচতে পারেন। আপনার সঙ্গে তাহলে দেখা হবে আপনাদের গ্রুপে। এখনকার মতো এই। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 1, যারা এই ব্ল্যাক অবসিডিয়ান স্টোনটি বেঁচেছেন, এটা তাদের গ্রুপ। দেখা যাক আপনাদেরকে সবাই কি চোখে দেখে, কি আপনাদের সম্বন্ধে ইমপ্রেশন জন্মায় সবার মনে, আপনাদের সম্বন্ধে ডমিনেন্ট ইমপ্রেশন, বা আপনারা কি ধরনের একটা ভাইব যেটা বলে আপনারা প্রজেক্ট করেন। আপনারা লোকে আপনাদের খুব কর্মঠ ভাবে,
মানে আমার মনে হয় যে আপনারা এমন একটা ইমেজ প্রজেক্ট করেন। আমি যখন প্রজেক্ট করেন বলছি তখন তার মানে কিন্তু এই নয় যে সেটা আহ, পুরোটা মিথ্যে বা একটা ফলস কিছু না, তার মানে এই নয়। আমার কথা হচ্ছে যে যখন লোকে আপনাদের দেখে তখন তাদের মনে আপনাদের আচার আচরণ, আপনাদের ভাব ভঙ্গি, আপনাদের বিহেভিয়ার দেখে তাদের মনে কি ধরনের ইমপ্রেশন জন্মায় সেটাই আমি এখানে বলতে চাইছি। তো আমার মনে হচ্ছে আপনাদের আহ, যে ইমপ্রেশনটা দেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা খুব একটা কর্মঠ। আপনারা কোনো কিছু সহজে কোনো কিছুতে ভেঙে পড়েন না, কোনো কিছুতে বাধা পান না, এবং আপনাদের মধ্যে একটা লোকে আপনাদের দেখে ভাবে যে আপনারা খুবই উদ্যমী, খুবই পরিশ্রমী। আহ, কোনো কিছুতে সহজে ভেঙে পড়ার আপনারা লোক নন। আহ, মানে যদি আপনাদের সিচুয়েশন যদি আপনাদের খুব একটা কন্ট্রোলে নাও থাকে অনেক সময়, এটা তো সবারই হয় যে সবারই জীবনে ওঠানামা লেগেই থাকে, আপস অ্যান্ড ডাউনস ইজ পার্ট অফ লাইফ। তো সেখানে আপনারা এমন কিছু লোক যারা হয়তো অন্য লোকের মনে সাহস যোগান, যারা হয়তো আহ, সহজে যেটা বললাম সহজে ভেঙে পড়ার লোক নয় আপনারা। আপনারা সহজে হতোদ্যম হন না। খুব কর্মঠ, খুব উদ্যমী, আহ, এবং একটা মনে একটা এরকম একটা দৃঢ়তাও আছে যে আমি কিছু একটা করবই। এরকম একটা ইমেজ আপনারা পোট্রে করেন। আহ, এটাই হচ্ছে এটা একটা মেন ব্যাপার আপনাদের সম্বন্ধে। আর আপনাদের দেখে লোকে এটা হয়তো ভাবা অস্বাভাবিক নয় যে আপনারা, যেটা আমি আগে বললাম তার সঙ্গে কিছুটা রিলেটেড, যে আপনারা উদ্যমী বলেই, হয়তো বেশি মাত্রায় উদ্যমী আপনারা বলেই আপনাদের মধ্যে হয়তো নানা রকমের প্রচুর নতুন নতুন সবসময় হয়তো নতুন নতুন আইডিয়া, নতুন নতুন সম্ভাবনা আপনাদের হয়তো মাথায় খেলে বেড়াচ্ছে সবসময়। আপনারা সবসময় হয়তো ভাবছেন যে আচ্ছা এইটা করলে কেমন হতো, ওইটা করলে কেমন হতো, রাইট? আপনাদের মধ্যে প্রচুর আইডিয়া ঘুরছে মাথায়, আপনারা সবসময় কিছু একটা কিছু করতে চাইছেন। খুব প্রাণ চঞ্চল, খুব প্রাণচঞ্চল। মানে প্রাণ চঞ্চল মানে আহ, কি বলবো, মানে আহ, আপনারা হয়তো খুব ভালো, যারা এই পাইলটা পেয়েছেন তারা হয়তো আহ, জীবনে কিছু একটা করে দেখাতে খুব উৎসুক। জীবনে ভেঙে পড়ার লোক আপনারা নন। হোঁচট খেলেও চট করে ঘুরে দাঁড়াবেন এরকম একটা এনার্জি, প্রচুর পরিমাণে এনার্জি রয়েছে আপনাদের মধ্যে, এবং সেটাই আপনাদেরকে দেখে লোকে প্রথম মনে হয়। কারণ দেখুন এখানে রয়েছে যে ইয়াং কার্ড, আবার এখানে রয়েছে কুইন অফ ইন্সপিরেশন, প্লাস এখানে রয়েছে এস অফ ইন্সপিরেশন, রাইট? আর প্লাস এখানে রয়েছে আপনার সেভেন অফ ওয়ান্স। এই কার্ডগুলো একসঙ্গে দেখে আমার এটাই যেন বারবার মনে হচ্ছে যে এটা ফুল অফ ফায়ার। এই যে ফায়ার এখানে রয়েছে, এই যে ফুল অফ ফায়ার, এগেন কুইন অফ ইন্সপিরেশন, ফুল অফ ফায়ার। আর ফায়ার হচ্ছে একটা আমাদের মধ্যে একটা এবিলিটি টু কিপ গোয়িং। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আমি অবাক হব না যারা আপনারা দেখছেন, আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ফায়ার সাইন, মানে সান অ্যাসেন্ডিং বা মুন অ্যাসেন্ডিং ফায়ার সাইন, মানে আহ, আপনারা হচ্ছেন আপনারা স্যাজিটেরিয়াস, লিও, এই ধরনের ফায়ার সাইন। তো আপনাদের বাথ চার্ট আপনারা দেখতে পারেন, অ্যাকোয়ারিয়াস, লিও, স্যাজিটেরিয়াস, সরি ভুল বললাম, আপনি এরিস লিও স্যাজিটেরিয়াস আপনাদের মধ্যে আপনারা কেউ কেউ হতে পারেন যেটা ফায়ার সাইন। আপনাদের বার্থ চার্ট দেখতে পারেন, আইদার সান অ্যাসেন্ডিং বা মুন অ্যাসেন্ডিং। এই ধরনের কিছু লোক এই পাইলটা বাঁচলে আমি অবাক হব না। তো এইটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা বড় কথা। আর একটা হচ্ছে যে আপনারা এমন কিছু লোক যারা সবসময় পছন্দ করেন যে একটু লাইমলাইটে থাকতে। আপনারা একদমই একাকিত্ব বা সলিটিউড এরকম পছন্দ করেন না। আপনারা খুবই একটু সবসময় একটা পাবলিক লাইফ, একটা লাইমলাইট, একটা সবসময় একটা অ্যাক্টিভ লাইফ, সেখানে থাকা পছন্দ করেন। আর এবং যেটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই ধরনের লোক যারা এত হতোদ্যমী, মানে সরি উল্টো বললাম, যারা এত উদ্যমী, যারা সবসময় কিছু একটা করে দেখাবো, এত প্রাণ শক্তিতে ভরপুর,
তাদের মধ্যে এত নানা রকমের আইডিয়া ঘুরছে, এত নানা রকমের ইন্সপিরেশন ঘুরছে তাদের মাথার মধ্যে। আহ, তারা যে সবসময় তারা যে অবভিয়াসলি লাইম লাইটে থাকতে চাইবে, তারা সবসময় যে একটা পাবলিক লাইফে থাকতে চাইবে, ইন দ্য মিডল অফ অল অ্যাক্টিভিটিস, সেটাই সেটাই স্বাভাবিক। তো আমি এখানে সেটাই দেখছি। ওই জন্য যখন দ্য হারমিট কার্ড এসছে রিভার্সড। আর আরেকটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে, যেহেতু আপনাদের মধ্যে এত একটা ছটফটানি ভাব রয়েছে, এত একটা প্রাণচঞ্চল ভাব রয়েছে, তার জন্য আপনারা কোনো কিছুতে খুব সহজে কিন্তু স্যাটিসফাইও হন না, কোনো কিছুতে খুব স্যাটিসফাই হন না সহজে, যার জন্য খুব সহজেই হয়তো আপনাদের মধ্যে একটা একটা বোরডমও চলে আসে, একটা খুব সহজে বোরডম। কারণ যেহেতু এতটা ছটফটানি ভাব, যেহেতু এত মাথার মধ্যে আইডিয়া ঘুরছে, যে কোনো একটা আইডিয়া হয়তো কিছুটা ইমপ্লিমেন্ট করার পরই আপনারা হয়তো সহজেই বোর হয়ে যান। আমি বলছি না এটা সবার ক্ষেত্রে সত্যি, বাট কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে এখানে যারা এই পাইলটা বেঁচেছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে এইটা খুব একটা পসিবিলিটি যে খুব সহজেই আপনারা বোর হয়ে যান। যে একটা ইমোশনাল যে স্যাটিসফ্যাকশন, যে একটা যে ইমোশনাল স্টেবিলিটি, সেটা হয়তো আমার মনে হয় মানুষ আপনাদের থেকে ভাবে যে আপনারা হয়তো অতটা ইমোশনালি স্টেবল নয়। কারণ খুব, যেটা বললাম, খুব ছটফটানি ভাব, যেহেতু সবসময় কিছু একটা করে দেখাবো এরকম একটা ভাব, যেহেতু সেই জন্য এক জায়গায় যে স্থিত হয়ে বসা বা একটুখানি যে একটা কাম অ্যান্ড কোয়াইট ভাব, সেইটা যেহেতু কিছুটা একটা অভাব দেখছি এখানে, তো সেহেতু লোকের হয়তো মনে হতেই পারে আপনাদের দেখে যে আপনারা একটু দামালপনা আছে বেশি মাত্রায়, একটু ওই ইমোশনাল স্টেবিলিটির একটুখানি অভাব রয়েছে আপনাদের মধ্যে হয়তো। আরেকটা যেটা হচ্ছে, যার জন্যে যেটা আমি আগেও বললাম, যে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আরো দুটো ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওই সবসময় মনে হয় যে ইউ আর রানিং আউট অফ টাইম। মানে আপনার আপনি এত কম সময় এত কিছু করতে চাইছেন যে আপনাদের মনে হচ্ছে যে হয়তো আপনাদের সময় নেই হাতে। এইটা একটা খুব একটা বড়, আমি একটা একটা সামহাও আমি একটা মেসেজ পাচ্ছি এই স্প্রেডটা দেখে, যে আপনাদের কাছে যেন টাইম খুব লিমিটেড, টাইম খুব লিমিটেড। এটা আমার একটা মনে হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনারা এত কিছু করতে চাইছেন এত কম সময়, আপনাদের মধ্যে এত রকমের ইন্সপিরেশন ঘুরছে, হয়তো কিছু মানুষকে আপনারা একটা এরকম ইমপ্রেশন দিচ্ছেন যে আপনারা মানে অন্যের সঙ্গে কাজ করতে, মানে অন্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করতে রাজি নন। এটা হয়তো অনেকের মনে হতে পারে। আপনাদের যারা আপনার সঙ্গে কাজ করছেন, ধরুন আপনাদের কলিগ বা আপনাদের বন্ধু বান্ধব, বা আপনাদের ফ্যামিলি লাইফের কেউ, আপনার তাদের হয়তো অনেকেই এটা মনে হতে পারে যে আপনারা অতটা ফ্লেক্সিবল নয় তাদের সঙ্গে কাজ করতে, বা তাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে কাজ করতে। আর এটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক। এগেন, এটা হওয়ার আরেকটা কারণ আপনাদের নিজেদের মধ্যে এত রকমের আইডিয়া ঘুরছে যে আপনারা সেই আইডিয়াটাকেই সবসময় প্রাধান্য দিতে চান, এবং বা প্রাধান্য দিতে চাওয়ার প্রবণতাটা আপনাদের মধ্যে একটু বেশি মাত্রায়, যার জন্য অন্য লোকের মনে হতে পারে তাদের যে কথা, তাদের যা কিছু বলার আছে, তাদের যা ওপিনিয়ন, সেটা হয়তো আপনারা পুরো শুনছেন না। ওই জন্য অন্য লোকের মনে হয়তো এটা মনে হতে পারে যে আপনারা অতটা ফ্লেক্সিবল নয়। মানে আপনারা হয়তো একটা গ্রুপ এনভায়রনমেন্টে যখন ধরুন কোনো একটা কাজ করছেন, বা হয়তো কোনো একটা ফ্যামিলি লাইফে কোনো একটা কিছু করতে চাইছেন, যে কোনো জায়গায় হোক, কিন্তু ওই যে সবাইকে নিয়ে চলা, সবার কথাগুলো শোনা, সবার আইডিয়াগুলো শোনা, ইউনো বিং রিসেপটিভ টু নিউ আইডিয়া, এইটা হয়তো কিছুটা কোথাও একটা কমতি আছে, অ্যাটলিস্ট লোকের মনে হয় আপনাদের দেখে। এবং এগেন, আপনাদের কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে এটা সত্যি হতেই পারে। কারণ কারণ একটাই কারণ যে আপনাদের নিজেদের মাথায় এত রকমের আইডিয়া, এত রকমের ইন্সপিরেশন, এত নতুন নতুন সারাক্ষণের আইডিয়া আসছে, যে অন্যের আইডিয়াটা আপনারা অতটা অনেক সময় হয়তো প্রাধান্য দেন না। এটা আরেকটা, আমি একটা যেটা ছবি পাচ্ছি এখান থেকে। তো সামগ্রিকভাবে যেটা আমার মনে হয় যে একটা খুব ভালো দিক আছে, যে খুবই আপনারা পজিটিভ, যেটা লোকে মনে করে। এবং যদি আপনাদের ওই ওই যে আনকম্প্রোমাইজিং যে একটা অ্যাটিটিউড আছে, যে না অন্য লোকের কথা শুনবো না বা অন্য লোকের আইডিয়াগুলো নেবো না,
ওইটাকে যদি আপনারা একটু কমাতে পারেন তাহলে you people can become very good leaders, কারণ এত যে একটা কর্মঠ ভাব, you can serve as inspiration to others. এটা আমার যেটা খুব মনে হয়, কারণ মানে আপনাদের দেখে অনেকে অনেক ইন্সপায়ার হবে যে কঠিন পরিস্থিতিতে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় বা ভেঙে না পড়তে হয় কিভাবে, কোনো যেমন সবসময় একটা এই লড়বার মেন্টালিটি সেটা কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে আপনাদের আছে, এবং সেটাই একটা ভেরি পজিটিভ থিং যেটা আপনারা পোট্রে করেন অন্য লোকের ক্ষেত্রে, সবার ক্ষেত্রে। তো দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড থিং। জাস্ট মনে রাখবেন যে ওই যে যেটা আমি বললাম যে একটুখানি ফ্লেক্সিবল হওয়ার চেষ্টা করবেন, আর বাকি সবকিছু কিন্তু ভালো। আর যেহেতু আপনারা এতটা পরিশ্রমী, এতটা বেশি আপনাদের মাথায় ছটফটানি ভাব রয়েছে, একটুখানি চেষ্টা করবেন যেন কোনো সময় একটু রেস্ট নেওয়া, নিজেদের একটু রেস্ট দেওয়া, একটু এটা করতে, তাহলে মনে হয় আপনাদের আরো ভালো হবে। তো এটাই আমি সার্বিকভাবে পাচ্ছি আপনাদের পাইলটা দেখে। তো আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো, আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অবভিয়াসলি আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ দয়া করে শেয়ার করুন আপনার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। তো আজকে এই মতোই, আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার কোনো ভিডিওতে। তো নমস্কার। হাই গ্রুপ নাম্বার 2, যারা এই সুন্দর রেড জ্যাসপার স্টোনটি বেঁচেছেন তাদের জন্য দেখে নেওয়া যাক যে আপনারা কিরকম ধরনের ইমপ্রেশন, কিরকম ধরনের ভাবমূর্তি আপনাদের ক্যারি করেন সবার সামনে। সবাই আপনাদের দেখে কি ভাবে, তাদের ফার্স্ট ইমপ্রেশন, শুধু ফার্স্ট ইমপ্রেশন বলবো কেন, আপনাদের সম্বন্ধে যারা যারা আপনাদের চেনে জানে, যাদের সঙ্গে আপনাদের দৈনন্দিন ওঠা বসা, তারা ঠিক আপনাদের সম্বন্ধে কি মনে করে, আপনারা মানুষটা ঠিক কিরকম সেটা দেখে নেওয়া যাক। তো গ্রুপ নাম্বার 2, আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে একটা শান্ত একটা কোথাও একটা, যারা আপনাদেরকে চেনে তারা মনে করে যে আপনাদের মধ্যে একটা কোথাও একটা মানসিক শক্তি রয়েছে, একটা ঘুরে দাঁড়াবার শক্তি রয়েছে। আমি যেটা বলছিলাম যে মানে এই ব্যাপারটা আগের গ্রুপটাতেও ছিল, গ্রুপ নাম্বার 1-এও ছিল, কিন্তু গ্রুপ নাম্বার 1-এর সঙ্গে আপনাদের একটা মস্ত বড় ডিফারেন্স রয়েছে। গ্রুপ নাম্বার 1 ছিল অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল এবং খুব বেশি অ্যাক্টিভ। আপনারা কিন্তু সেরকম নন, আপনারা কিন্তু অনেক বেশি ধৈর্যশীল, অনেক বেশি চিন্তাশীল, অনেক বেশি আপনাদের মধ্যে কোথাও একটা গিয়ে একটা যে একটা জীবন সম্বন্ধে একটা সার্বিক একটা কি বলবো, একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে যে হ্যাঁ, জীবনটা তো এরকমই, যে অনেক সময় ধাক্কা খেতে হয়, অনেক সময় জীবনে নানা রকমের ওঠা পড়া আসে, টানাপোড়েন আসে, সেইটা থেকে উঠে দাঁড়াতে হয়, এবং সেই ব্যাপারটা থেকে উঠে দাঁড়ানোর নামই জীবন। এই একটা ব্যাপার আপনাদের মধ্যে রয়েছে যেটা আমার মনে হয় অন্য লোককে খুব বেশি করে ইনফ্লুয়েন্স করে, যেটা এবং লোকে কিন্তু সেটা এই ব্যাপারটা আপনার মধ্যে দেখে যে মনে করুন আপনি কিছু একটা করছেন, আপনারা হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যারা খুব যে কোনো কিছু, একটা ছোট জিনিস হোক বা একটা বড় জিনিস হোক, খুব চিন্তা সহকারে, খুব যত্ন সহকারে সব কিছু ভেবে, সব দিক খুঁটিয়ে ভেবে আস্তে আস্তে একটা জিনিস খুব মেটিকুলাসলি যেটা করা বলে না, আপনারা হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ। আপনারা যা কিছু করুন খুব যত্নশীল হয়ে করেন, খুব খুব কেয়ার নিয়ে, খুব যত্নের সহকারে। এটা কোথাও একটা সেরকম একটা আপনাদের মধ্যে একটা সেই মানসিক শক্তি যেটা বললাম না আগে রয়েছে, একটা যে একটা খুব একটা জ্ঞান, একটা গভীর একটা সেই বোধ যে আমি জীবনে যাই করি না কেন, আমি জীবনে ছোট হোক বড় হোক, যে কোনো পথে চলি না কেন, আমি যা কিছু করছি আমি যেন সেটাকে যত্ন সহকারে করতে পারি, আমি যেন তার পেছনে আমার সবকিছু দিয়ে করতে পারি, এই একটা মনোভাব কিন্তু আপনাদের মধ্যে রয়েছে, এবং সেটা কিন্তু অন্য লোকেও বুঝতে পারে, সেটা কিন্তু আপনাদের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোয়, এবং সেটা কিন্তু অন্য লোককে খুব গভীরভাবে স্পর্শ করে। তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আপনারা যেটা আমি বললাম আগে, আপনারা হয়তো জীবনে অনেক ধাক্কা খেয়েছেন, আপনারা জীবনে অনেক এমন সময় এসছে যে আপনারা একেবারে একটা খুব
কি বলবো, একটা কি গভীর খাদের কাছে এসে গেছেন, মানে কিছু একটা হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে বা কিছু একটা খারাপ হয়ে গেছে বা কিছু একটা আপনাদের ঠিক করে কাজ করছে না, কোনোভাবে জীবনে নানা রকম বাধা বিপত্তি সামনে এসছে, আপনাদের মনে হয়েছে যে আপনারা একটা কিছু থেকে বেরোতে পারছেন না, আটকে আছেন, এরকম কিন্তু আপনাদের জীবনে হয়েছে বা হচ্ছে হয়তো। কিন্তু আপনারা মানুষটা হচ্ছেন এমনই যে আপনারা ভেঙে পড়েন না, আপনারা উঠে দাঁড়াতে পারেন। আপনাদের যেটুকু পাওয়ার কথা বা হয়তো যা পেতে পারতেন সেইটা পুরোপুরি পেলেন না, হয়তো তার অর্ধেকেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো আপনাদের, হয়তো যতটা আশা করেছিলেন সেই মতো কাজটা হলো না, তাতেও কিন্তু আপনারা ভেঙে পড়েন না। আপনারা কিন্তু সেটাকেও মনে করেন যে ঠিক আছে, আমি আমার চেষ্টাটা করেছি, আমার এটা হয়নি, আমি নতুন করে আবার চেষ্টা করব, আমি নতুন করে আবার শুরু করব। তো এই যে একটা গভীর একটা জীবন সম্বন্ধে একটা মূল্যবোধ, একটা যে জীবন সম্বন্ধে একটা উপলব্ধি যে হ্যাঁ, আমি জীবনে আমার শুধু চেষ্টাটা করতে পারি এবং আমি যে চেষ্টাটা করব সেটা আমি আমার সম্পূর্ণ যত্ন সহকারে যতটুকু আমার করার ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে আমি করব। তারপরে কি হবে সেটা হয়তো পুরোপুরি আমার হাতে নেই, সেটা হয়তো পুরোপুরি আমার হাতে নেই, কিন্তু আমি আমার চেষ্টাটাতে কিন্তু তার জন্যে কোনো রকম কমতি করব না, আমি আমার চেষ্টায় কোনো রকম খামতি দেব না। এই যে একটা ব্যাপার, একটা সুন্দর ব্যাপার, এইটা কিন্তু আপনাদের মধ্যে রয়েছে এবং এই জিনিসটা অন্য লোকে কিন্তু অনুভব করে আপনাদের সম্বন্ধে। ওই জন্য দেখুন আপনাদের এখানে এসছে হাইরোফ্যান্ট। হাইরোফ্যান্ট হচ্ছে এটা কি বলবো, একটা একটা জীবন, যেটা বললাম একটা গভীর উপলব্ধি, একটা গভীর জ্ঞান বোধ, একটা জীবন সম্বন্ধে একটা সার্বিক যে একটা ধারণা, এটা ইঙ্গিত করছে। প্লাস এখানে যখন রয়েছেন পেজ অফ পেন্টিকলস, আর এখানে রয়েছে আপনার ওরেকেল কার্ড এসছে চপুট, চপুট। এখানে রয়েছে ধরুন টিকটক, রাইট। আবার এখানে এসছে টু দ্য এজ, কাম টু দ্য এজ। এই প্রত্যেকটা কার্ড কিন্তু আমাকে বারবার এটা ভাবতে বাধ্য করছে যে, যেটা আমি আগে বললাম, যে ওই খুব সবকিছু যত্ন নিয়ে করা। দেখুন কিরম যেন খুব সুন্দর যত্ন সহকারে দেখছে এটাকে, হ্যাঁ, যে আপনার যে ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা, ধরুন এই যে কয়েনটা রয়েছে, এটা একটা আপনার সম্ভাবনার ইঙ্গিত করছে, কোনো একটা ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনা, রাইট। তো সেই সম্ভাবনাটাকে আপনি যেন খুব যত্নে নার্চার করতে পারেন, আপনি যেন খুব যত্নে গড়ে তুলতে পারেন, এবং সেটা কোন দিকে যাবে সেটা কিন্তু আপনার হাতে নেই, সেটা আপনি জানেন। ওই জন্য অনেক সময় হয়েছে যে আপনি যতখানি করেছেন, যেটা বললাম না আগে, যতখানি করেছেন ততখানি আপনি পাচ্ছেন না, ততখানি প্রত্যাশা আপনার ফুলফিলমেন্ট হচ্ছে না। ওই জন্য দেখুন এই কাজগুলো আসছে রিভার্স, মানে এই 7 অফ পেন্টিকলস, এটা হচ্ছে মানে আপনি পরিশ্রম করেছেন, আপনার পরিশ্রমে কিন্তু কোনো খামতি নেই, কিন্তু যতটা আশা করেছিলেন ততটা পেলেন না। একই কথা বলছে এইটা, এই 4 অফ ইন্সপিরেশন বা 4 অফ ওয়ান্স, এটা একই কথা বলছে যে যতখানি আপনার পাওয়ার ছিল পেলেন, কিন্তু যে অনুপাতে আপনি পরিশ্রম করেছেন, যে অনুপাতে আপনি খেটেছেন, যে অনুপাতে আপনি আশা করেছিলেন সেটা পেলেন না। কিন্তু আপনারা হচ্ছেন সেরা একজন লোক যে বলবেন যে ঠিক আছে, আমি তো চেষ্টা করেছি, আমি আমার সবটুকু করেছি, এবার এটা হয়নি, সেটা ভাগ্য বলুন, আপনারা যদি ভগবান মানেন তো বলবেন যে ঠিক আছে, এটা ভগবানের হাতে, তাহলে কিন্তু আমি আমার চেষ্টায় কোনো কমতি দিইনি। এই যে একটা জীবন সম্বন্ধে গভীর মূল্যবোধ, এই যে একটা জীবন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা যে জীবনে ওঠাপড়া থাকবেই, জীবনে টানাপোড়েন থাকবেই, জীবনে নানা রকম ঘাত প্রতিঘাত থাকবেই, হ্যাঁ, কিন্তু আমি আমার সবকিছু করব, সবটুকু করব, আমি দরকার হলে ঝুঁকিয়ে নেবো, দরকার হলে আমি 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 আমার মধ্যে সেই বিশ্বাসটা আছে যে আমি সেই দরকার হলে সেই ঝুঁকিটাও নেব, আমি যত্ন সহকারে যা কিছু করব, সময় নিয়ে নিষ্ঠা ভরে আমি সেটা করব। এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের মধ্যে একটা বড় জিনিস, এটা খুব লোককে ইমপ্রেস করে, যেটা সবাইকে খুব একটা মানুষ, আমার মনে হয় যেটা মানুষকে গভীরভাবে একটা মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে আপনাদের সম্বন্ধে। আপনাদের এটা খুব একটা বড় পজিটিভ পয়েন্ট যে এই প্রথমত হচ্ছে যে জীবন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা, যে এই যে ওঠাপড়া থাকবেই, টানাপোড়েন থাকবেই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা, যে ঘাত প্রতিঘাত এলেও উঠে দাঁড়াবো, শুধু তাই না, উঠে দাঁড়াবেন এবং আপনি
যখন উঠে দাঁড়াচ্ছেন, আপনি যখন ফিরে দাঁড়াচ্ছেন, তখনও আপনি জানেন দরকার হলে আমাকে হয়তো আবার পড়ে যেতে হতে পারে, দরকার হলে হয়তো জীবন আমাকে আবার ফেলে দেবে, কিন্তু আমি আবার উঠে দাঁড়াবো, কারণ জীবন আমার কাছে এরকমই। আমি শুধু চেষ্টাটাই করতে পারি, কিন্তু আলটিমেট যে ফল, যে ডেস্টিনি, সেটা কিন্তু আমার হাতে নেই। এবং এই ব্যাপারে আমি একটা কথা বলি আপনাদের, যে আপনাদের এই গ্রুপটা হচ্ছে সে ভগবত গীতার শ্রীকৃষ্ণ যে বলে গেছিলেন, যা কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না। আপনাদের এই গ্রুপটা কিন্তু দেখে আমাকে খালি বারবার মনে হচ্ছে সেই কথাটা, গীতার সেই কথাটা শ্রীকৃষ্ণের, যে কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না। তোমার যে কর্ম করা, তুমি সেটা সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে করার চেষ্টা করো, কিন্তু ফলের আশা করো না, ফলটা আমার উপর ছেড়ে দাও। এটা কিন্তু দেখে আমার বারবার মনে হচ্ছে সেইটা। তো খুবই একটা পজিটিভ গ্রুপ, এবং এই ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি করে লোককে ইমপ্রেস করে আপনাদের সম্বন্ধে, যে এরকম একটা শান্ত, একটা দৃঢ়, একটা যত্নবান, একটা নিষ্ঠাবান একটা ব্যাপার, যে একটা ঘুরে দাঁড়াবার মনোবৃত্তি, ভেঙে পড়বো না, এই ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদের খুব একটা বড় পজিটিভ পয়েন্ট আপনাদের ক্যারেক্টারের, এবং সেটা কিন্তু লোককে খুব ইমপ্রেস করে। এবং আলটিমেটলি কিন্তু আপনাদের একটা সাফল্য আছে, মানে যেহেতু আপনাদের এই মেন্টালিটি, সুতরাং মনে রাখবেন, যাদের এরকম মেন্টালিটি তারা কিন্তু আলটিমেটলি সাফল্য লাভ করে। কারণ এমন তো নয় যে শুধু ফেলিয়ারের পর ফেলিয়ার হতে থাকবে না। বিশেষ করে আপনাদের মতো মানুষ যারা হার মানতে জানে না, যারা নতুন করে শুরু করতে জানে, যারা বারবার ঘুরে দাঁড়াতে জানে, যাদের একটা নিজেদের প্রতি গভীর বিশ্বাস রয়েছে, আত্মবিশ্বাস, যে আমি পারবই, আমি একবার পড়ে যাব, আমি দুবার পড়ে যাব, আমি তিনবার পড়ে যাবো, কিন্তু আমি হাল ছাড়বো না। আমার মধ্যে সেই বিশ্বাসটা আছে, হ্যাঁ, আমার মধ্যে সেই একটা কিছু সুষ্ঠুভাবে করার ক্ষমতাটা আছে। যেহেতু সেটা আপনাদের মধ্যে আছে এবং সেটা লোকেও দেখে আপনাদের সম্বন্ধে, তাই কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকেই খুব সফলও হবেন আলটিমেটলি। হয়তো আপনারা অলরেডি সফল, হয়তো আপনারা এরকম একটা ধাক্কা খেতে 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 এরকম ভাবে করতে করতে আলটিমেটলি আজকে আপনারা যে জায়গাটা রয়েছেন, আপনারা খুবই সফল, সেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে। সেটাও কিন্তু লোকে বোঝে। তো আমি বলবো যে আপনাদের একটা খুব গভীর ইন্সপিরেশনাল একটা ব্যাপার আছে, যে লোকে আপনাদেরকে খুব ইন্সপায়ার হবে, যে ঠিক জীবনে কিভাবে চলার উচিত, কিভাবে চলার মানে কথা প্রত্যেকটা মানুষের, সেইটা কিন্তু আপনারা অনেককে, নিশ্চয়ই আমি শিওর অনেককে আপনারা সেটা সেই ব্যাপারে ভাবতে আপনারা বাধ্য করেন, এবং শুধু ভাবতে বাধ্য করেন, আপনারা অনেককে উদ্বুদ্ধ করেন, আপনারা অনেককে ইন্সপায়ার করেন। তো খুবই একটা ভালো স্প্রেড এটা। আশা করি আপনাদের এটা ভালো লাগলো, আপনাদের সঙ্গে রেজোনেট করলো। যদি রেজোনেট করে থাকে, যদি আপনাদের মনে হয় যে আমি যা বললাম সত্যি আমি কোথাও গিয়ে এটা আপনাদের মনটাকে ছুঁতে পারলাম, তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর প্লিজ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আর আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আপনাদের বাকি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আর আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে আরেকটা ভবিষ্যতের অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকে এই অবধি, খুব ভালো থাকবেন, আর এইভাবেই লোককে উদ্বুদ্ধ করে যান। নমস্কার, বাই। হ্যালো, গ্রুপ নাম্বার 3, যারা এই গ্রিন স্টোনটি বেঁচেছেন, এটা তাদের গ্রুপ। দেখা যাক আপনাদের কি বলছেন, কিরকম আপনারা ইমপ্রেশন ক্যারি করেন সবার মধ্যেখানে, সবাই আপনাদেরকে দেখে কি ভাবে। গ্রুপ নাম্বার 3, আপনাদের গ্রুপটা খুবই ইন্টারেস্টিং গ্রুপ। আমি আপনাদের গ্রুপটা, এই স্প্রেডটা দেখে অ্যাকচুয়ালি খুবই কনফ্লিক্টিং মেসেজ পাচ্ছি। আমার বলতে বাধা নেই। এটা থেকে আমি কমপ্লিটলি দুটো ডিফারেন্ট ধরনের চিত্র পাচ্ছি, মানে দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ধরনের ইমেজ পাচ্ছি আপনাদের সম্বন্ধে। এবং যেটা আমার মনে হচ্ছে, এটা হতে পারে দুটো জিনিস। একটা হতে পারে আপনারা কিছু লোক, আপনারা যেরকম, আপনাদের হয়তো কিছু লোক সেটা ভুল বোঝে। আপনারা কিছু লোক হয়তো আপনাদেরকে দেখে আপনাদের আসল জিনিসটা বুঝতে পারে না, আপনারা আসলে কিরকম সেটা বুঝতে পারে না, যার জন্য কিছু লোক আপনাদের ভুল ভাবে বা ইচ্ছে করে ভুল ভাবতে চায়। কারণ অনেক সময় হয় না যে আমরা যেরকম সেটা অনেক লোক ইচ্ছে করে সেটা বুঝতে চায় না, বা হতে পারে আপনি যেরকম আপনি হয়তো সেটাকে লুকিয়ে রাখেন কিছুটা,
হয়তো আপনি লোকের কাছে ইচ্ছে করে নিজের একটা অন্যরকম একটা একটা ইমেজ আপনি আপনি প্রজেক্ট করতে চান। এটা হচ্ছে একটা জিনিস হতে পারে। আর একটা জিনিস হতে পারে আপনাদের জীবনে যারা এই গ্রুপটা বেঁচেছেন, আপনাদের জীবনে একটা পরিবর্তন আসবে। আমার মনে হয় সেইটা হয়তো খুব বেশি করে আরো সম্ভব। আপনাদের জীবনে একটা একটা বড় পরিবর্তন আসবে, যার জন্য লোকে আপনাদের এখন যে চোখে দেখে বা আপনাদের সম্বন্ধে যে মনোভাব পোষণ করে এই মুহূর্তে, সেটা কিন্তু রাতারাতি পাল্টে যাবে। কারণ আপনারা মানুষটাই, আপনারা অনেকটা হয়তো আপনাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে। আমি এই কথাগুলো কেন এত বলছি, কারণ এইখানে আমি দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিনিস দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে যখন আমি দেখি তখন এইটা চ্যারিয়েট কার্ড রিভার্সড, বা যখন দ্য কুইন অফ কাপস রিভার্সড, বা যখন এইট অফ ইন্সপিরেশন বা এইট অফ ওয়ান্স এটা রিভার্স, সরি এটা আপরাইট, রাইট। আর এখানে আরো কিছু কিছু এখানে ওরাকেল কার্ড রয়েছে, বা এখানে রয়েছে এস অফ ভয়েস। এস অফ ভয়েস হচ্ছে মানে এস অফ সোর্ড, মানে ইন্টেলেক্ট, আমাদের যা কিছু বোঝায়, আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা বোঝায়। তো এই বিশেষ করে এই কার্ডটা, বা বা এখানে যে কুইন অফ কাপস এটা রিভার্সড, বা এখানে যে চ্যারিয়ট রিভার্সড, আমি এগুলো যখন দেখছি তখন আমার মনে হচ্ছে কেন জানি না বেশিরভাগ লোক বা হয়তো অনেকেই আপনাদের সম্বন্ধে একটা নেগেটিভ চিন্তা পোষণ করে, অ্যাটলিস্ট এই মুহূর্তে বর্তমানে। আমি বলছি যে ধরুন বর্তমানে বা যা হয়তো এতদিন হয়ে এসছে, আপনাদের সম্বন্ধে বেশিরভাগই লোকই একটা নেগেটিভ চিন্তা পোষণ করে। নেগেটিভ চিন্তা মানে কিরকম, ধরুন ওরা অনেকেই ভাবে যে আপনাদেরকে হয়তো পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না, হয়তো আপনাদেরকে পুরোপুরি ট্রাস্ট করা যায় না, হয়তো আপনারা সুযোগ পেলেই তাদের জিনিস হাতিয়ে নেবেন বা তাদের জিনিস নিয়ে নেবেন, বা হয়তো আপনি আপনি এমন একজন যিনি বড় তাড়াতাড়ি বড় বেশি এগোতে চাইছেন, আপনি বড় তাড়াতাড়ি বড় বেশি করে সবকিছু পেতে চাইছেন, যার জন্য আপনি হয়তো অন্যের থেকে জিনিস কেড়ে নিতেও দ্বিধা করবেন না, হয়তো আপনি অন্যের থেকে আনফেয়ারলি জিনিস নিয়ে নিতেও দ্বিধা করবেন না, হয়তো আপনি অন্যের বিশ্বাস রাখবেন না, রাইট। এইটা একটা বড় বেশি করে আমি এখানে ইঙ্গিত পাচ্ছি যে আপনি এগোতে চাইছেন। দেখুন এই যে চ্যারিয়ট, আপনি এগোতে চাইছেন, এইটা প্লাস এইটা, দেখুন এইট অফ ইন্সপিরেশন আর চ্যারিয়ট রিভার্স, দুটি কিন্তু বোঝাচ্ছে যে আপনি এগোতে চাইছেন। চ্যারিয়ট কার্ড হচ্ছে আমাদের ইন্ডিকেট করে যে একটা 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 সামগ্রিক মুভমেন্ট, একটা ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট, কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এটা রিভার্স, মানে আপনি এগোতে চাইছেন কিন্তু আপনার এগোনোটা ঠিক পথে নয়। মানে যে পথে এগোলে মানুষের এগোনোটাকে এগোনো বলে, ঠিক সেটা হচ্ছে না এই মুহূর্তে। প্লাস আমি এটাও দেখতে পাচ্ছি, মানে এটা হচ্ছে যে লট অফ অ্যাক্টিভিটি এটা ইন্ডিকেট করে সামগ্রিকভাবে, এইট অফ ওয়ান্স। তো সেটাও যার জন্য আমি বললাম যে আপনারা বড় বেশি করে এগোতে চাইছেন, কিন্তু সেই এগোনোটা হয়তো একটু ভুলভাবে অনেককে মানে আঘাত দিচ্ছে। হয়তো আপনাদের এগোনোটা হচ্ছে অনেকের, কি বলবো, অনেকে মেনে নিতে পারছেন না আপনাদের এগোনোটা, এবং হয়তো তাতে অনেকের কিছু ক্ষতি হচ্ছে। হয়তো আপনার এগোনোর ফলে অন্যের কোনো একটা লোকসান হচ্ছে, কোনোভাবে তাদের একটা কোনো কিছু একটা তাদের সঙ্গে কিছু একটা অন্যায় হচ্ছে, যার ফলে তারা আপনার এই এগোনোটাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখছে না এই মুহূর্তে। এবং আপনার সম্বন্ধে তারা অনেকে একটা খুব নেগেটিভ ইমপ্রেশন পোষণ করছে যে আপনি মানুষটাকে বিশ্বাস করা যায় না, আপনাকে খুব একটা ভরসা করা যায় না, আপনি তাদের থেকে যা ন্যায় তো তাদের, আপনি হয়তো তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিতে চাইছেন, হয়তো অনেক কিছু নিজের করে নিতে চাইছেন। এরকম একটা 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 নেগেটিভ একটা ইমেজ এই মুহূর্তে আমি পাচ্ছি আপনাদের সম্বন্ধে। আপনারা লোকে ভাবছে আপনাদের সম্বন্ধে এই মুহূর্তে। এই এই কথাটা আমার বলতে খুব একটা ভালো লাগছে না, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে কিন্তু এটাই পাচ্ছি। যে আরেকটা হচ্ছে যে দেখুন এখানে হচ্ছে দ্য কুইন অফ ভয়েস, মানে দ্য কুইন অফ সোর্ড। এটা তো সেটা কিন্তু একই জিনিস ইঙ্গিত করছে যে এখানে আমি একটা কথা বলে রাখি, যেটা আমি বলছিলাম আগে, সেটা হচ্ছে যে আমার কিরকম একটা মনে হচ্ছে যে যেটা আমি আপনাদের আগে বললাম যে আপনাদের জীবনে একটা হয়তো আপনাদের জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন আসবে,
যেটা সম্ভাবনাই বেশি, বা হয়তো আপনাদের আসল যে পরিচয়টা সেটার পরিচয় লোকে পাচ্ছে না। আহ, এবং যখন লোকে আপনাদের বুঝতে পারবে তখন আপনাদের সম্বন্ধে ধারণাটা রাতারাতি বদলে যাবে। এটা আমি কেন বলছি, কারণ এখানে রয়েছে দেখুন, আহ, এখানে রয়েছে দ্য কুইন অফ ভয়েস, এখানে রয়েছে দ্য হাই প্রিস্টেস, এখানে রয়েছে দ্য স্টার। মানে একটা একটা এটা যেন একটা এমন একটা ব্যাপার যে আপনাদের জীবনে একটা আমূল একটা 180 ডিগ্রি টার্ন আসবে। মানে যে মানুষটাকে এখন সবাই মনে করছে যে সেই মানুষটাকে বিশ্বাস করা যায় না, সেই মানুষটা সবার থেকে সবকিছু নিয়ে নিতে চাইছে, তাই সে খুব আগে এগোতে চাইছে, কিন্তু সে নিজে আগে এগোতে চাইছে একটু অন্যভাবে, একটু হয়তো সোজা পথে নয়। হয়তো অ্যাটলিস্ট তাদের মনে হচ্ছে যে এই মানুষটা সোজা পথে এগোতে চাইছে না, বা এই মানুষটার এগোনোতে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে, এই মানুষটা আমাদের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে চাইছে। এইটা এখন যাদের মনে হচ্ছে তাদেরই কিন্তু মনোভাব আপনাদের সম্বন্ধে রাতারাতি পাল্টে যাবে। কারণ আমার মনে হচ্ছে আপনাদের জীবনে খুব বড় পরিবর্তন আসবে। কারণ এখানে হচ্ছে দ্য কুইন অফ ভয়েস বা কুইন অফ সোর্ড, দ্য হাই প্রিস্টেস, দ্য স্টার, এই দুটো হচ্ছে মেজর আরকানা কার্ড ট্যারোতে। এবং শুধু এই দুটোই না, এইটাও কিন্তু মেজর আরকানা কার্ড। আপনাদের স্পিডে 3টে মেজর আরকানা কার্ড এসছে। মানে এটা বোঝায় যে কোনো ট্যারোতে যদি এরকম যদি এতগুলো আরকানা কার্ড আসে, মেজর আরকানা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের জীবনের যে আসল গতিপথ, আমাদের জীবনের যে মূল গতিপথ, মানে আমরা আসলে কি সেইটাকে বোঝাতে চাই। তো এখানে যখন 3টে আরকানা কার্ড এসছে এরকম, আমি বারবার আমার মনে হচ্ছে যে এটা আপনাদের যেটা বললাম না, আপনাদের আসল জীবনের উদ্দেশ্যটা অনেকটাই বদলে যাবে, অনেকটাই বদলে যাবে। প্লাস দেখুন এখানে রয়েছে 3টে কার্ড, ব্লেসড, রিজেনারেশন, নিউ লাইফ। বিশেষ করে এই দুটো, রিজেনারেশন, নিউ লাইফ, এই দুটোই এসছে রিভার্সড। এই দুটোই কিন্তু বোঝাচ্ছে একটা নতুন বিগিনিং, একটা নতুন শুরু, একটা নতুন পরিবর্তন, একটা ভালো পরিবর্তন। এই দুটোই এসে রিভার্সড। এইটাও রয়েছে ব্লেসড, রিভার্স। এগুলো রিভার্স মানে কিন্তু আপনি এই জায়গাটাতে এই মুহূর্তে নেই, কিন্তু আপনি এই জায়গাটা আসতে চলেছেন। আপনার জীবনের কোনো একটা সময় আপনারা কিন্তু এই জায়গাটা দিয়ে যাবেন। এই একটা পরিবর্তন হবে আপনাদের মধ্যে। সেই পরিবর্তনটা কিন্তু খুব ভালোর জন্যই হবে, কারণ ব্লেসড রয়েছে না, এই ব্লেসিংটা কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি টের পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনার জীবনে যখন এই পরিবর্তনটা হবে না, তখন আপনি এই ব্লেসিংটা টের পাবেন যে আপনার জীবনে যে পরিবর্তনটা হলো সেটা ভালোর জন্য হলো। এবং যার ফলে কি হবে, যখন আপনারা ওই পরিবর্তনটার মধ্যে দিয়ে যাবেন, তখন কিন্তু আপনাদের এই ইমেজটা ফুটে আসবে, যেটা আমি আগে দেখাচ্ছিলাম, যেটা আমি এক্ষুনি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম, যে এই কার্ডগুলোর, এগুলো তখন কিন্তু লোকেদের আপনাদের সম্বন্ধে ধারণা হবে এই কার্ডগুলোর ভিত্তিতে। এগুলো কি বলছে দেখুন, পুরোপুরি একটা অন্য গল্প। এগুলো আপনাদের যারা আগে ভাবতো আপনি তাদের সঙ্গে অন্যায় করেছেন, তাদেরকে আপনি হয়তো তাদের বিশ্বাস রাখতে পারেননি, তাদের হয়তো বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছেন, হয়তো আপনি নিজে আগে চলতে গিয়ে তাদেরকে হয়তো কিছুটা আপনি দূরে ঠেলে দিয়েছেন। মানে যা আপনাদের সম্বন্ধে যাদের একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন ছিল, সেটা রাতারাতি বদলে যাবে। তারা আপনাকে তখন মনে করবে, আপনাদের মধ্যে এমন একটা চেঞ্জ আসবে যে আপনাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের একটা আধ্যাত্মিক, একটা স্পিরিচুয়াল ভাব তৈরি হবে। যার জন্য লোকে তখন আপনাদের মনে করবে যে লোকটা ঠকিয়েছিল এককালে, অ্যাটলিস্ট লোকে মনে করতো, সেই লোকটাই দেখুন এখানে কেমন মনে হচ্ছে যে গরিব দুঃখীদের দান করছেন, সবার সঙ্গে যেন উনি সমানভাবে ব্যবহার করছেন, সবার সঙ্গে যেন উনি সমান জাস্টিস, যেটা বলে না, যে কাউকে না ঠকাবার মনোভাব, সবাইকে সমান মূল্য দেওয়া, সেইটা এখানে দেখতে পাচ্ছি। প্লাস এখানে হাই প্রিস্টেস, মানে একটা অদ্ভুত একটা নিজের মধ্যে একটা স্পিরিচুয়াল একটা ভাব, হাই প্রিস্টেস প্লাস দ্য স্টার, একটা প্রচন্ড একটা আধ্যাত্মিক ভাব, একটা প্রচন্ড একটা যে এই যে আপনি যে জীবনে চলেছিলেন সেই পথটা আপনার পক্ষে ছিল না, এই বোধটা আপনার মধ্যে আসবে। এবং আপনাকে দেখে তখন লোকে মনে করবে যে সত্যি এই লোকটা অন্য রকমের, এই লোকটার মধ্যে কত একটা বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। মানে ইনি কি ছিলেন, কি হয়েছে, একটা রাতারাতি পরিবর্তন। মানে উনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলেন, ওনার মধ্যে একটা অদ্ভুত একটা আধ্যাত্মিক ভাব, একটা শান্ত ভাব, সবার প্রতি একটা সহমর্মিতা, সবার প্রতি একটা একটা চিন্তা, সবার জন্য একটা চিন্তা, একটা কেয়ারিং, সবার জন্য ভাবা, সেরকম একটা ভাব তৈরি হবে এবং সেটাও কিন্তু সবাইকে স্পর্শ করবে।
ওই জন্য বললাম যে এই গ্রুপটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং গ্রুপ, একটা প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং গ্রুপ, একটা প্রচন্ড কমপ্লেক্স গ্রুপ, যে একটা দুখানাই রয়েছে, মানে একটা কি বলবো, একটা 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 ডক্টর জেগিল মিস্টার হাইড এরকম টাইপের একটা ব্যাপার, মানে একটা খুব পজিটিভ সাইড, আবার একটা নট সো পজিটিভ সাইড, একটা গ্রে সাইড। আমি বলছি না যে আপনাদের এখনকার জীবনটা খুব নেগেটিভ, এরকম ভাববেন না, কিন্তু একদমই আমি বলবো যে এটা খুব গ্রে সাইড। বা হয়তো আপনাদের মধ্যে কিন্তু এই ভালোটা রয়েছে, যে ভালোটা লোকে এখন টের পাচ্ছেন না, এখন বুঝতে পারছেন না, কারণ হয়তো আপনারা নিজেরাই এতটা আগে চলতে চাইছেন এই মুহূর্তে, আপনারা নিজেরাই হয়তো আপনাদের ভালোটা বুঝতে পারেননি এখনো, যার জন্য আপনাদের সেই ভালোটা এই মুহূর্তে লোকেরাও বুঝতে পারছে না। কিন্তু যখন আপনাদের এই আগে চলাটা একটুখানি আসতে হবে, স্লো হবে, যখন আপনাদের মধ্যে এই পরিবর্তনটা আসবে না, তখন লোকের আপনাদের সম্বন্ধে এই মনোভাবটা আমূল পাল্টে যাবে। এটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার। এবং সেই যে ভালোটা, এই ভালোটা আপনাদের এতটাই ভালো যে আমার মনে হয় এই ভালোটা কিন্তু আপনাদের যে এখনকার যে এই যে একটা গ্রে একটা ভাব, একটা অতটা পজিটিভ যে ভাব নয়, একটুখানি নেগেটিভ ভাব, সেটাকে কিন্তু পুরোটা ঢেকে দেবে, পুরো ঢেকে দেবে। কারণ তখন কিন্তু লোকে আপনাদের এই জিনিসটাকেই মনে রাখবে বেশি, তখন কিন্তু আপনাদের এই জিনিসটাকে কেউ মনে রাখবে না। এটা খুব একটা ভালো জিনিস, এটা খুব একটা অদ্ভুত একটা স্প্রেড। তো গ্রুপ নাম্বার 3 আমি এই দেখতে পাচ্ছি। জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের, প্লিজ কমেন্ট করুন, আর লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আর আশা করছি আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার অন্য আরেকটা কোনো ভিডিও। আর যদি এটা ভালো লাগে প্লিজ শেয়ার করুন আপনার অন্য বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। আর আজকে এই বলেই শেষ করছি। বাই। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 4, যারা এই বিউটিফুল ক্লিয়ার কোয়ার্টসটি বেছেছেন, এটা আপনাদের রিডিং। দেখা যাক আপনাদেরকে ট্যারো কি বলে, যে আপনারা কি ধরনের এনার্জি প্রজেক্ট করেন, লোকে আপনাদের সম্বন্ধে কি ভাবে, আপনারা কি ধরনের ইমপ্রেশন দেন সবাইকে। দেখা যাক। আমি প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি, যারা এই ক্লিয়ার কোয়ার্টসটি বেছেছেন, আমি একটা সেন্স করছি যে আপনাদের মধ্যে একটা সামগ্রিকভাবে একটা ভালোত্ব রয়েছে, একটা আপনারা সামগ্রিকভাবে একটা কোথাও গিয়ে একটা আপনাদের মধ্যে একটা ট্রান্সপারেন্সি রয়েছে, মানে একটা কোথাও গিয়ে একটা সৎ ভাব, একটা একটা সবাইকে সাথে নিয়ে চলা, একটা জাস্ট একটা পিওর ভালো নেই, একটা ভালোত্ব যেটা বলে না, একটা ভালো মানুষ, সেই একটা ভাব রয়েছে এখানে। তো দেখা যাক ট্যারো কি বলে। আহ, আমি প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যেটা আমি আগেই বলছিলাম, একটা সামগ্রিকভাবে একটা ভালো মানুষ আপনারা, একটা লোকে আপনাদের বিশ্বাস করতে পারে, লোকে আপনাদের সম্বন্ধে এটাই ভাবে যে আপনাদের আশেপাশের বন্ধু বান্ধব বা আপনাদের আত্মীয় স্বজন যারাই আপনাদের সঙ্গে নিয়মিত মেলামেশা করে, ওঠা বসা করে, তারা সবাই কিন্তু জানে যে আপনারা সামগ্রিকভাবে একটা ভালো মানুষ, আপনারা খুব লয়াল, আপনাদের একটা ক্যারেক্টার ইন্টিগ্রিটি যেটা বলে না, একটা ক্যারেক্টারের একটা কোথাও গিয়ে একটা মূল্যবোধ, সেইটা রয়েছে আপনাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে। আপনারা সবাইকে নিয়ে চলতে পারেন, সবার কথা ভাবেন, আপনারা সবার মধ্যে একটা পজিটিভ এনার্জি, একটা পজিটিভ ভাইব্রেশন আপনারা ছড়ান। এবং হয়তো আপনাদেরকে সবাই বন্ধু হিসেবে পেতে পছন্দ করে, বা আত্মীয় হিসেবে পেতে পছন্দ করেন, কারণ আপনারা হয়তো এমন কিছু লোকজন যারা হয়তো অন্যের কষ্টে অন্যকে পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এবং এমনিতেও আপনারা নিজেরাও কিন্তু খুব একটা পজিটিভ এনার্জি আপনাদের মধ্যে রয়েছে, যার জন্যে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই এমন আছেন যাদের বয়সের তুলনায় অনেক বেশি ইয়াং দেখতে লাগে, অনেক বেশি ইউথফুল দেখতে লাগে। এবং এটা কিন্তু এই কারণে নয় যে আপনারা খুব মানে জিম টিম করেন, খুব শারীরিক একটা মানে কসরত করেন, হয়তো আপনারা করেন, আমি বলছি না আপনারা করেন না, কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এটা মেন কারণ হচ্ছে যে আপনাদের একটা স্বচ্ছতা, এটা প্রথমেই বললাম না আমি, ওই একটা ওভারঅল ট্রান্সপারেন্সি, একটা হৃদয়ের স্বচ্ছতা, একটা যেহেতু আপনাদের একটা পজিটিভ ভাইব্রেশন আছে, একটা পজিটিভ এনার্জি আপনাদের মধ্যে কাজ করছে, যাই জন্যে আপনাদের বয়সের তুলনায় হয়তো অনেককেই খুব ইউথফুল দেখতে লাগে। সেটাও কিন্তু অন্য লোকেরা নোটিস করেন, তাই আমি বলবো যে সামগ্রিকভাবে আপনাদের একটা খুব পজিটিভ ইমপ্রেশন আছে লোকের প্রতি, লোকে আপনাদের বিশ্বাস করেন, লোকে জানেন যে আপনারা একটা সৎ মানুষ, আপনারা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পছন্দ করেন, আপনাদের মধ্যে সবার জন্য একটা ফিলিংস আছে, সবার জন্য একটা ভালোবাসা রয়েছে।
সেরকম একটা ব্যাপার আছে আপনাদের মধ্যে, এবং আপনারা যে কোনো একটা হয়তো কমিউনিটি বা যে কোনো একটা ফ্রেন্ড সার্কেল, যে কোনো একটা যেখানেই হোক, যে ফ্যামিলিতে হোক, সব জায়গাতেই কিন্তু আপনাদের এই পজিটিভ অ্যাটিটিউডটা একটা খুব বড় অ্যাসেট, খুব একটা বড় অ্যাসেট। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যখন আপনারা এই রিডিংটা দেখছেন, তখন হয়তো তখনকার আমি সেই মুহূর্তে আপনারা হয়তো কোনো একটা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আপনাদের কোনো একটা খুব মানসিক একটা কোনো সেটব্যাক হয়েছে, সেটা আমি স্পষ্ট এখানে বুঝতে পারছি। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি 5 of Pentacles রয়েছে, আবার এখানে রয়েছে আপনার 9 of Sword, এখানে 9 of Voice বা 9 of Sword রয়েছে, প্লাস আবার এখানে রয়েছে Knight of Voice বা এখানে Knight of Sword। এই তিনটে কার্ডই কিন্তু আমাকে ভাবতে বাধ্য করছে যে কোনো একটা কারণে আপনাদের যে পজিটিভ এনার্জিটা, আপনাদের যে ওই একটা যে ভালোত্ব, কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে এই মুহূর্তে। আপনাদের যেন মনে হচ্ছে সেই সূর্যের ওপর একটা যেন হঠাৎ করে একটা কালো মেঘের ছায়া এসে যেন সূর্যের আলোটাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও যেন ঢেকে দিয়েছে বা ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেরকম আমি একটা খুব এখান থেকে একটা সেন্স পাচ্ছি, একটা কোনো একটা গভীর মানসিক আঘাত, কোনো একটা শোক, কোনো একটা রকমের একটা খুব বাজে ইনসিডেন্ট আপনাদের যেন একটা কোনো কারণে জীবন থেকে বিমুখ করে তুলেছে কিছুটা, যার জন্য কি হয়েছে আপনারা একটুখানি এখন লোক সঙ্গ এড়িয়ে চলছেন, সবার থেকে একটু একা থাকতে চাইছেন আপনারা। দেখুন এখানে রয়েছে 7 of Wands, এটা আমাকে দেখি আমার প্রথমেই যেন মনে হচ্ছে যে আপনি যেন লোকে আপনার কাছে আসতে চাইছে কিন্তু আপনি আসতে দিচ্ছেন না, আপনি যেন চাইছেন একটু একা থাকবো, আমি একটু একা থাকতে চাই, আমি জীবনটাকে একটু অন্যভাবে মানে দেখতে চাই। দেখুন এখানে রয়েছে অরফ্যান্ড কার্ড, হ্যাঁ এখানে অরফ্যান্ড কার্ড, যেন একজন এখানে এখানে একটা পেঙ্গুইন, একটা পেঙ্গুইন যেন খুব গভীর শোকে একা একটা জায়গায় বসে রয়েছে। হ্যাঁ এখানে একটা মুখ, আপনি জানি না দেখতে পাচ্ছেন কিনা, এখানে একটা মুখের একটা ভাব রয়েছে, একটা আকৃতি রয়েছে, যেটা যেন খুব একটা গভীর শোকস্তব্ধ একটা মুখ, রাইট? এই যেন কিছুটা একা সময় চাইছে, কিছুটা একা থাকতে চাইছে, এই জন্য জীবনটাকে নতুন ভাবে দেখতে চাইছে। সো আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে যেটা আপনাদের একটুখানি, যে স্বাভাবিকভাবে যে লোকটা খুব পজিটিভ ভাইব্রেশন, খুব হাই এনার্জি, যে লোকটা সবাইকে নিয়ে হয়তো খুব আমোদে মেতে থাকতে পারে, যে লোকটা হয়তো সবাইকে খুব হাসি খুশিতে ভরিয়ে রাখতে পারে, যে লোকটা সামগ্রিকভাবে হয়তো খুব একটা আর সবার মধ্যে একটা পজিটিভ ভাইব দেয়, কিন্তু সেই লোকটা টেম্পোরারিলি এখন এরকম একটা মানসিক কারণে একটুখানি আইসোলেশনে চলে গেছে। সে লোকটা এখন একটুখানি আইসোলেশনে গিয়ে নিজের জীবনটাকে নতুন করে খতিয়ে দেখতে চাইছে, যে এটা কেন হলো, কিভাবে হলো, কি করা উচিত আমার, সে নানা রকম তার মনে প্রশ্ন জাগছে। সেটাও কিন্তু অন্য লোকেরা বুঝতে পারছে। আপনি আপনি যেহেতু এত একটা ভালো লোক, আপনারা যেহেতু এত একটা পজিটিভ ভাইব্রেশন ছড়ান, আপনাদের যেহেতু সমাজে সামগ্রিকভাবে আমার মনে হয় একটা খুব বেশি করে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তাই আপনাদের যে এরকম একটা শোকের অবস্থা দিয়ে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু অন্য লোকের নজরে পড়ছে। তারা কিন্তু দেখছে যে এই লোকটা আর আগের মতো এখন নেই, একটুখানি যেন এর কোথাও এর এনার্জিটা ডাউন হয়ে গেছে, একটুখানি এর যেন কোথাও একটুখানি আমাদের থেকে একা একা থাকতে চাইছে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা মনে হচ্ছে, যেটা ফুটে বেরোচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে দেখুন এখানে রয়েছে কমিউনিটি কার্ড। তো আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আপনারা এই একাকিত্ব থাকতে চাইছেন, একটু একাকিত্ব চাইছেন, কিন্তু তার সাথে সাথে আবার আপনারা হয়তো এমন কিছু সঙ্গী, এমন কিছু বন্ধু বান্ধব লোকজনের খোঁজ করছেন যারা আপনাদের ব্যথাটা বুঝতে পারবেন, যারা আপনাদের সমব্যথী হবেন, রাইট? সেটা একজন হতে পারে, সেটা হয়তো একজনের বেশি লোকও হতে পারে, কিন্তু আপনারা এখন সেরকম একটা কোনো কম্প্যানিয়নশিপ, কোনো রকম একটা সেরকম একটা কমিউনিটির খোঁজ করছেন। দেখুন এখানে একটা এরকম এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, এখানে একটা মুখ রয়েছে, মুখের আকৃতি, যে যেন খুব গভীর আশা নিয়ে চেয়ে আছে যে কেউ যদি আসে, কেউ যদি এসে যেন তাদের এই ব্যথাটা ভুলতে একটু সাহায্য করে। সেরকম একটা ফেজের মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন। হ্যাঁ, তো যেন কেউ এসে আপনাদের পাশে দাঁড়ায়।
যেটা আরেকটা যেটা বড় কথা হলো, যেহেতু আপনারা এতদিন সবার পাশে থেকেছেন, আপনারা একটা সবাই জানে আপনাদের যে খুব একটা ভালো মানুষ, একটা মানুষ যাকে বিশ্বাস করা যায়, সৎ, একটা যার ইন্টিগ্রিটি আছে পার্সোনাল, যার চারিত্রিক একটা কি বলবো একটা পজিটিভ সাইড আছে, একটা পার্সন অফ গুড ক্যারেক্টার। তো সেই জন্য কি হয়, তো আপনি আয়নায় যেমন মুখ দেখাবেন সেরকম মুখ দেখবেন। তো যেহেতু আপনারা একটা ভালো পজিটিভ সাইড দেখিয়ে আসছেন আপনাদের ক্যারেক্টারে, যেহেতু আপনারা এত সবার মধ্যে একটা পজিটিভ স্পিরিট ছড়িয়ে এসছেন, তাই আমি শিওর যে আপনাদের যখন এই অবস্থা, তখন আপনারা সেরকম বন্ধু পেতে আপনাদের অসুবিধা হবে না। তখন কারণ সবাই চায় যে কেউ যদি ভালো মানুষ হয়, যাকে সমাজে সবাই পছন্দ করে, যাকে সমাজে সবাই ভালোবাসে, তো সেই মানুষটা যখন একটা শোকে ডুবে থাকে, তখন সেটা সবার মনেই ব্যথা দেয়। তো আমার মনে হয় সেই জন্য আপনাদের কিন্তু সেরকম সমব্যথী পেতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। তো এই সামগ্রিকভাবে আমার এটাই মনে হচ্ছে যে আহ, একটা খুব আরেকটা কথা হচ্ছে যে দেখুন, খুব ইন্টারেস্টিং, এখানে 3টে নাইট কার্ড এসছে। এখানে 3টে নাইট কার্ড, এখানে হচ্ছে আপনার নাইট অফ ইন্সপিরেশন বা নাইট অফ ওয়ান্ড, এখানে নাইট অফ পেন্টিকলস, আবার এখানে নাইট অফ ভয়েস বা নাইট অফ সোর্ড, এটা রিভার্স এসছে। তো সামগ্রিকভাবে ট্যারোতে নাইট মানে হচ্ছে ইন্ডিকেট করে কোনো একটা গতি, কোনো একটা প্রোগ্রেশন, কোনো একটা মুভমেন্ট, একটা কিছু একটা 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 যাতায়াত, একটা সাম সর্ট অফ চেঞ্জ। তো যেটা আমাকে আবার ভাবতে বাধ্য করছে যে এখানে একটা যেন, যেটা আমি আপনাদের বারবার বলছি, যে একটা যেন খুব হাই ভাইব্রেশন, একটা হাই এনার্জির কেউ, যেটা আপনার এই লোকে আপনাকে কিন্তু এইভাবে দেখে, যেটা খুব হাই ভাইব্রেশন, হাই এনার্জি, সবসময় কিছু একটা প্রাণ শক্তিতে চঞ্চল, একটা পজিটিভ প্রাণ শক্তিতে চঞ্চল, এবং যে সবাইয়ের সঙ্গে নিজের জীবনের সব কিছু শেয়ার করে নিতে চায়, সবাইকে ভালোবাসতে চায়, সবাইকে আপন করে নিতে চায়। তো তার যে সেই গতিটা, তার যে সেই চলার যে সেই গতিটা, সেটা যেন এখন টেম্পোরারিলি একটুখানি একটুখানি কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই লোকটা যেন এখন টেম্পোরারিলি নিজেকে কিছুটা ফিরে পেতে চাইছে। তো সেটা কিন্তু সবাই নোটিস করছে, সেভাবে সবাই নোটিস করছে। এবং আমি যেটা আগেই বললাম, যে যার জন্য আপনাদের কিন্তু সময় ব্যথী পেতে দেরি হবে না, কারণ সবাই লোকে বুঝতে পারছে যে এই ভালো লোকটা একটা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে এখন যাচ্ছে। এবং মেঘ যতই সূর্যের আলো ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করুক, কিন্তু সেটা তো সে পাকাপাকি ভাবে পারে না। সূর্যের আলো আবার সেই মেঘ কেটে গেলেই ফুটে বেরোয়। সুতরাং আমার মনে হয় সেটাও আপনাদের ক্ষেত্রে সেই একই ব্যাপার। আপনারা একটা টেম্পোরারি খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু জীবনটাকে যখন আপনারা নতুন করে একবার পুনর্বিবেচনা করে যখন দেখবেন, হয়তো আপনারা অনেক শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন, এবং আপনাদের যে ভালোবাসার জায়গাটা, সেটা আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হবে, এবং লোকে আপনাদের আরো পজিটিভ ভাবে দেখবে, কারণ আপনারা আরো বেশি মানসিক শক্তি নিয়ে ফিরবেন। সেটাই আমার এখান থেকে মনে হচ্ছে। তো আজকের মতন আমার এই বলার ছিল এই স্পেডটা থেকে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে তো প্লিজ কমেন্ট করে জানান কেমন লাগলো, আর প্লিজ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর আমার এই ভিডিওটি আপনারা প্লিজ অন্যদের সঙ্গেও শেয়ার করুন, আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে, হতে পারে তাদেরও কোনো কাজে লেগে গেল। আর আজকে এই বলেই শেষ করছি, আবার আশা করছি দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে অন্য কোনো ভিডিওয়ে। তো প্রণাম, আর ভালো থাকবেন। Hello, my friends. I hope all of you are doing okay, and keeping in good health and staying safe. I welcome you once more to my Sudipta's Tarot. Today, we are going to see what other people think of you, what kind of personality or what kind of image you portray to others, what kind of vibes you give out to others, what is their first impression. I shouldn't say first impression, because first impressions are not necessarily always the correct impression, but what is their overall impression about you. Your colleagues, your friends, your family members, whoever you interact with, how do they think of you as a person? So that is what we will try to look into through these tarot readings. And I'm not going to waste too much words. So you have 4 piles in front of you. Pile number 1, this is a
black Obsidian. This is pile number 2. This is the red Jasper. This is pile number 3, a green stone. And forgive me, but I don't recollect the exact name for this one. I will just say a green stone. This is pile number 3. And then this is pile number 4, which is a clear quartz, a white clear quartz. So you have 4 piles, 1, 2, 3, and 4. Just like I have said before, take your time, try to, slow down your breath, take deep breath inwards, deep inhalation, followed by deep exhalation. Do this for at least 6-7 times. And when your mind becomes quiet, when you become quiet, then close your eyes, pause the video if you need to. I will leave a picture of the 4 groups after I stop saying, and so that you can take your time to select your group. But if you can also pause the video if you need to, and then quieten your mind. Take deep inhalation, deep exhalation a few times. Close your eyes if you need to, and then after you have become quiet, after you have been able to quieten your mind to some extent, open your eyes, and then the first group that you are pulled towards, the first group that is drawing your attention, that may be your group. So choose that group. Try not to overthink too much, and try not to select more than one group unless there is a strong pull towards another group too. But in general, stick to one group, and you can either select by the particular pile, or you can select by a particular crystal, like the Obsidian, the Jasper, the green stone, and the clear quartz. And the descriptions for the timestamps for each group will be given in the description box below. After you have made your selection, you can go there, you can click the timestamp corresponding to your group, and I will meet you over there in your group. So having said this, I will just now pause for a moment, and I will keep the groups in front of you so you can take your time and you can choose them. Hi, pile number 1, for those who chose this red agate, what am I saying? This black Obsidian. This is for you. Let me see what your spread has to say about the kind of image you portray for others, the kind of vibe that you give out. When people see you, what is the first impression that they get about others, about you? So I think my pile number 1, you guys are very energetic. You guys are overtly energetic, overtly active. That's the first impression that I get when I look at this overall spread. So there is no dearth of energy. There is no dearth of, the push, inspiration in you. You are full of inspiration, and you are the kind of people who are not ready to give up. And that's the most positive vibe that you give to others, that you portray. That's the most positive thing that people get when they look at you, or when they mingle with you, when they interact with you, is that you guys are not ready to give up, and you are always ready to fight back. You are always ready to stand up and give it one more try, give it one more push. Not only that, you guys are also full of ideas.
as I said before, you are so full of inspiration, you are so full of ideas. It's like, you guys may sometimes go through a phase where, you are trying to grapple with too many new ideas, too many things are going on, in your head, and, you are like losing count and you are like losing track and you don't know what to do, you know. So what happened as a result of that, I also get the sense that there may be a more of a very a very turbulent side to your life, a very a side to your life, where there's a little bit of lack of emotional stability, a lack of overall stability, because you are trying to toy with different ideas, you are trying to balance too many different things, you have too many things going on for you, or if not physically, then but at least mentally you are dealing with too many things. You are trying to on one side you are trying to play with some idea, but on the back of the mind you have like maybe another umpteenth ideas. That's the kind of people you are. And so because of that, two other things come out of that. One is obviously people like this, they obviously always prefer a very public life. They always want to stay in the limelight. They hate staying alone. They hate staying in isolation, because you are not that kind of a person. Because you are so active, because you love activity, because you love sharing ideas, and I will come to the sharing ideas a little bit later. But I think when I say sharing ideas over here, I think you like to bounce around your ideas against a large group, against a large gathering, because you always feel that you have the best ideas, you have the best inspirations. So obviously for you, leading an isolated life is a total anathema. You will totally you totally repel that notion that this totally horrifies you, that that I have to stay alone. I have to stay away from all that activity, all that buzz, all that limelight, all that hustle and bustle. You are not that kind of a life. So you are a very typical urbanite, who thrives in activities, who thrives in a lot of hustle and bustle. You have a lot of ideas and fire going on inside you. I see this young cat, which is again, you can see clearly a ball of fire. And I see the Queen of Inspiration over here, another strong card that shows that you're full of drive and full of willpower. And again, the Ace of Inspiration that shows that that you're full of new ideas, new inspiration. And then again, the Ace of Voices. So it's a pretty strong spread that clearly tells me the kind of person you are, the kind of that you are full of activities, full of ideas, full of that never give up spirit. We have the Seven of Wands over here, along with the Eight of Swords reversed. That shows that never give up, never feel like tied down. Even if situation brings you down temporarily, you're always ready to turn it around on its head. So this is all the good things that people immediately can make out, by interacting with you. Your colleagues and your friends, they can immediately make that out. And I think in that respect, you can become a very good role model. You can become a very good leader, for others, because clearly, the ability to turn around, the ability to never give up, that ability to innovate, to come up with new ideas, these are all very positive qualities that you possess. And I think some people are clearly impressed by that whenever they look at you, whenever they see you. But the only thing that you have to keep in mind is that there may be some other negative aspect to this, that may be putting off some other colleagues of yours, some other team members of yours, or maybe some other family members of yours. That's because since you have too many ideas of your own, since you have too many inspirations of your own, so you may sometimes refuse to consider others' point of view. You may refuse to listen to others. So that sense of obstinacy, that sense that whatever you are thinking,
that is supreme, that it is either your way or the highway. I get that sense also from this spread. So in that way, you may be offending some of your teammates, you may be offending some of your family members, you may be offending, whoever, who walks with you in your immediate surroundings. They may be getting put off a little bit by that attitude of yours. So I would say definitely come out of that little bit. So try to tone that down. So being, full of ideas is very good. That never say die attitude is very good. But at the same time, if you can, tone down your rigidness, the rigidity, that lack of flexibility, that will be very good. If you can listen to others, if you can work with others in a team environment, then you people can become, can make up for very good leaders because of that never say die attitude. So that's the only thing. And the other thing is, as I said before, because of this Queen of Cup, coming reversed, because of that, very turbulent side to your life, you may sometimes feel very tired, very drained out. I think that's because continuously 24 hours, you are trying to do something or the other, either in the office or, you may have lots of other hobbies, lots of other side jobs. That's the kind of person you are. And though you are full of energy, you have that lot of drive in you, much more than ordinary people. But I feel at some point, after all, we are all human beings. So if you keep on going, you may at some point feel like, you are ready to give up. See, for example, I see this one, right? See, it shows an angel over here. I don't know if you can see, she has wings over here. That's the kind of person you are. You're always flying, you're always buzzing around here and there. Or at least, inside your mind, many thoughts are like flying around, buzzing around. But if you look at her, she's sitting over here, she's tired. It's as if like, after all that flying around, after all that buzzing around, she's tired. So that's another thing that I get out from by looking at this spread is that because of the too much of activity or too much of that, trying to do this and that, trying to balance too many things, you people, sometimes may feel drained, sometimes may feel like tired, and. So going back to whatever I had said earlier, I think if you combine that with that lack of flexibility, that can also give rise to some sort of potential conflict and in your home environment or in your work environment or wherever you are, in your business environment. So I would say tone it down a little bit. You have a lot of good things going for you. And people see you as leaders, people see you as very good role models, as inspiring role models who are not ready to give up, who are full of new ideas, who are always ready to go. But just that, try to bring in little bit of stability in your life. Try to tone it down a little bit and try to work with others. And you will become, as I said, very good, role model and very good leaders in any group environment or even in a family environment. So that's all I see for this particular group. Let me know if you like this reading, and if it resonates with you, please comment and let me know, and do like and subscribe. And if you do like my video, then please share it with your other friends so that even they can benefit from this. And I hope to see you in another video of mine. So for now, I take leave. Bye. Hi, group number 2. For those of you who've chosen this beautiful red Jasper, let me see what your tarot has to say about the dominant qualities of your character, that influences others around you or that leaves an impression on others around you, how they perceive you as a person. What are the dominant qualities of your personality that leaves a lasting impression on others around you. So first of all, I would like to say that this group,
you guys have something very special about you. You are the people, who have seen life from a completely different perspective. You have seen life for what it is. You know that life is a journey. And just like any other journey, as you are going on in your life's path, you are going to come across obstacles. You are going to come across failures. You are going to come across ups and downs, success and failures, different things. But what is so special about this particular group, and what leaves a deep impression on others, who has seen you or who has interacted with you, is the fact that you never give up. And most importantly, not only that you never give up, you know that the ultimate fate of what you are doing, the ultimate result may not always be in your hand. But you know that no matter what it is, you have to still give it your 100%. You have to still give it. Why 100%? I'm going to say more than 100%. So you are people, are people of such a stature that you know that no matter what the ultimate outcome is, right, it is your duty to do whatever you are doing. Suppose, you're in a family life, or, you're in a career, or you're in a business, or, you're in sports, some creative field, whatever you are doing. You know this much, that you can only give it your 100%. You can only, whatever you are doing, so you try to do it in a very proper way, that there is no shortcoming on your part, or, on your effort. There is no deficiency on your effort. You do something very meticulously. You take your time. You think about all the possible steps, how to make it better, how to get it done. You think of all the possible angles. Then you get it done. So with utmost care, with utmost thought, the utmost planning, nurturing, everything that you are doing, everything small or big, is kind of like nurturing a baby. Everything is like a baby for you. You nurture it, with utmost care, utmost effort, energy, and that's what I said before. So that's why for everything you gave it your best. Now what happens? Sometimes, as I said before, sometimes you know that despite you are giving it your best effort, you may not get the kind of success that you had originally thought of, that you had desired. That's why I see, for example, this four of inspiration, or the 4 of wands that has come out reversed. Again, the 7 of pentacles reversed, right? So, and again, the 4 of voices, which is the 4 of sword, reversed. So these 3 cards, this one, and then this one, the one I'm holding in my hand right now, it makes me think that a lot of times it has happened that you have not got success to the extent that that you had desired. You have not met the ultimate objective of your life. Maybe you have not got the quantum of success that you had really hoped for based on your effort. No, you have gone through that. But the thing is, that is the way life is. That life will be, that is the fundamental nature of life. As I said before, it will be like ups and downs. It will throw you a curveball. That is the way life is. No matter what you do, sometimes, life can take a very unexpected turn. It can give you sudden setbacks, because of which, you will be forced to take 2 steps back. You will be forced to, to come to terms with the fact that, you haven't really met the desired objective. All that. In that way, you are very strong. You are very wise. That's why I see this Hierophant card over here. Because, as I said before, you see life from a completely different perspective, and you have an overall idea of what life is and how to tackle the ups and downs of your life. You know that. And I think that is the fundamental quality that impresses other people around you, because they see this very wise, very calm, very strong and stable person who always gives their 100%,
to anything that they are doing. No matter how big or small it is, they don't worry about the outcome too much. Yes, they know, they expect a certain outcome, because obviously if you are doing something, you do something always expecting a certain outcome. But then at the end of it, you don't get too much troubled by the outcome, right? And you're always prepared to give it your best, simply because you know that that you have total belief in yourself. You have total belief in your ability, in a self belief. I think that's what you have, and that's why no matter how many times life throws a curveball at you, you always come back. You always come back from that. So that is a very, very strong point that I see for you, my group number 2. And the other thing is, this is what really impresses other people a whole lot, because they see that there's a very inspirational side to yourself, right? Because they see that they can learn a lot about life from you, from your attitude. They can learn a lot about you, right? So because you're this refusal to give up, this ability to put your 100% for everything, and to plan meticulously, to think about all the pros and cons, and then approach, right? And to never give up. And even if you suffer a setback, to again step up, to again to renew your effort. That is a very big side of your character, and that really it becomes obvious to anyone who knows you, either in your family or in your friend circle or in your colleagues, whoever has seen you for some time. They know this. And so that is a very good side to you, my group number 2. Another thing is that as I said, you are someone who has to whom the life's curveballs or life's unexpected turns are nothing new. You are used to that. I think either you have gone through a lot of that in your past, or you may be still going through some of that. But what's good is, for people like you, who never give up, who have that never say die attitude, and not only that, someone who is very wise in a way, who has that fundamental understanding of life, who has the fundamental sense of life, that stability in you, that wisdom in you, right? So that person can ultimately never become a failure in his life, right? And that's what I see from here. So ultimately, I see that you people are successful people. You people are successful people, and that's what also impresses other people more, right? And even if you have not reached that point so yet, I do see that some of you, like some of my younger friends who may have chosen this file, it could be that you will become very successful in the life either sooner or later, if you are already not in that position. And that's going to really inspire a lot of people. That's going to really influence a lot of people in a very positive way, so that they will know that how to tackle life, how to approach every problem in life, no matter which field you are in. That innate belief in yourself, that that I would turn around everything, I would never give up, I would give everything my 100%. I would, life may throw curveballs at me, but I will always get up and turn around. And ultimately, I will reach success. Ultimately, I will reach that position where I wanted to be. Maybe in the middle, I have got some setbacks, but that is what life is. So that is what really makes your character, stand out, and that's what's going to influence and leave a very positive impression on others around you. So I think that is what I see for you, my group number 2. Hope this resonates with you. If it does, please leave a comment below and let me know if you liked it or not. And do like and subscribe, and share my videos with others, your friends or colleagues, whoever it is, so that even they can benefit from this.
and I do hope to see you in another future video of mine. So for now, I take your leave. Bye. Hi, group number 3. For those of you who chose this green stone, this is a reading for you guys. Let me see what Tarot has to say about the way people perceive you. What kind of impression you leave on people, what kind of dominant vibe you give out to others, your colleagues, family members, your near and dear ones, whoever you interact with. How do they perceive you? Group number 3, this is a very, very interesting spread. I mean, I have to say I was a little taken aback by the nature of this spread, and it's a very interesting, because this particular spread, it really talks about two different things in your life. I mean, when I look at this spread, I think for most of you, if not all of you, I think it talks about the overall journey of your life. And what is more interesting is because this is the spread that has 3 major arcana cards: the High Priestess, the Star, and here we have the Chariot reversed. Whenever you get so many arcana cards in a spread that talks about a very dominant, a very vital aspect of your character, of your personality, and so I think what I see over here is some sort of a drastic reversal of how people are perceiving you at the moment and how their perception of you will change, in time to come. And in a very few cases, it could also be that you are basically the same as before, but maybe people didn't realize or didn't understand you truly. They always got the wrong notion of you. They always, they didn't want to see the right side of you, or they never really fully understood you. But at a future time, they will really see the actual side of you. They will see you for who you are. So there's 2 things. One is either people right now don't have the correct impression of you. They don't understand you for who you are, and that perception of theirs is going to change likely down the line. Or in second case, you yourself are going to change for better. You yourself will undergo a huge shift. You will undergo a huge transformation, and that will obviously change people's perception about you in the future. I think, if you ask my opinion, I think it is the latter. I think for most of you, you are going to undergo some real change, some real transformation in your life that will change people's perception also of you down the line. Why do I say that? I say that because I think right now, what I am sensing is not a very positive side, at least the way the people, see you, or at least the kind of vibe that you give out to others. I see that you don't give out a very positive vibes right now to others. I think there is a feeling that you are trying to move too fast in your life. You are trying to see this Chariot card, right? It has come out reversed, as I said before. Now, Chariot means movement, indication. It's in most cases it's a forward movement. It's a courage. It's a strength in a way, right? But here, reverse means your chariot is moving, but somehow people are perceiving that as not a forward movement. It's kind of a regressive movement. Now, what do I mean by that? Now, regressive movement is any movement where, it is not proving beneficial for you, or it is not proving beneficial for the others, right? So here, in this case, I think your movement or your progress or, change in your life is somehow happening at the detriment of others' interest. I repeat that. So whatever you are trying to achieve, whatever progress you are aiming for, whatever direction you are moving for,
that is all happening at the detriment of others' interest. That means people are thinking that you cannot be trusted. People are thinking that you may take wrong advantage of them. People are thinking that you may likely, take them for a ride. So that is a kind of a very negative impression that I'm getting from, that people, that is the way, most people, they think of you right now. And again, if you remember what I said before, in some of these cases, it could be that because they haven't seen your real nature, or you have hidden your real nature. You have portrayed a very wrong side of yourself so far. And in some other cases, it could be because that is the way you are going on in your life right now. But, as I said before, this is a very interesting spread. Because my friend, your story doesn't end there. Your story takes a completely different turn, a 180-degree turn in times to come. Because I see these cards over here, right? See this? It's a blessed. There's a regeneration card, and then there's a new life. So the regeneration and new life, they're pretty obvious, right? So regeneration, again, new beginning. New life, obviously, again, new beginning. The interesting thing is they have both come out reversed. The blessed come out reversed. What does it mean? It means that you are not there yet. So that new beginning that I was talking about in your case, it hasn't happened for you yet. So you are still walking in a wrong direction. You are still trying to move too fast. You are still trying to move too fast in the wrong direction. And as a result of that, you may be rubbing other people in the wrong way. And so other people are getting a very wrong impression of you. But when that time comes, when you enter that new life, when you enter that regeneration, that regenerative phase of your life, I don't know when that's going to happen. I'm hoping that's going to happen very soon for you guys. Then people's perception of you will change drastically. And so they will see a completely different new person emerging. They will see someone whom they had so far thought, that this person doesn't keep their best interest in mind, that this person cannot be trusted. Now that person will now emerge to be someone who treats everyone fairly, who keeps everyone's interest in mind, right? Who has a very broad outlook in life. Not only that, that person, will be highly inclined towards spirituality, will be highly inclined towards the real truth of life. See, I see the star. I see the star and the high priestess. These are two beautiful cards to come out in your spread, my friends, right? And they both talk about a very balanced life, very spiritual outlook. You will develop a tremendous spiritual outlook in your life. You will realize that, that to take others along, to treat everyone fairly, that is the beauty of life. To have that balance, in your life, in the way you treat others, in your own inner balance, you will get that overall balance. So that's going to really broaden your outlook. It's going to, really, make you turn spiritual. It's going to really make you stable. It's going to really open your intellect in the proper way. Because right now, since, you are trying to go too fast in the wrong direction, so your intellect is not really guiding you in the proper way. Your intellect is not guiding you proper way. But I see the Queen of Voice, which is the Queen of Sword, right, upright. So that is again your future. So in the future, when this new growth happens in your life, it will be accompanied by this blessing, which is still not there in your life yet. When this blessing comes, you will enter this new life, you will enter this new phase, and then your intellect will start guiding you properly. Your intellect will start guiding you properly, and it will really change your outlook. It will make you more balanced,
more fair towards others, right? It will make you more psychic. It will make you more, more calm, more spiritually inclined, more in tune with the entire world, with everyone else. And that's when the perception of everyone will change drastically. So again, I keep repeating on myself, but I cannot help it. This is a really, really interesting spread. And it just shows, how people can change over their life, or how people's perception of you can change over life drastically. And so this is a really, so I think and again, as I said, in a few cases, it could be that you are always that person, you are always that star, you are always that high priestess. It's just that people didn't realize that. People haven't realized, your true side so far. So maybe, and because remember, this is a story this is an unfortunate reality of life in some cases, that, and this has happened with some of our great people, great leaders of our time. No matter how good you are, there will always be some people who will misjudge you, who will not understand your true potential. And either because they don't understand you, really they don't understand you, or because they don't want to understand you, because it is in their self-interest not to understand you properly, not to treat you fairly. So it could be that also in some cases, that, that people are right now purposely, maintaining a negative attitude towards you, or they haven't realized your full potential. But when that happens, when that change comes, there will come a time when they will see you for who you really are, and then they will see that you are really a star, you are really a high priestess, you are really someone who have always kept others' interest in their mind. It's just that they hadn't realized that so far, right? So again, there is just two possibilities. One, as I have said before, people's perception of you may change, but you are actually, you will remain the same you. It's just that maybe you are not portraying your true identity to others. You are for some reason hiding your true self, or for some reason maybe people are not willing to accept you for who you are. And in the second case, you yourself will undergo a huge transformation, in your life. And because of that, the negative attitude of people towards you, the negative impression that you are portraying right now, I will not say negative, but a gray impression, which is not fully positive, but which is also not fully negative, but is more towards the negative side. I think that when you undergo a huge transformation yourself, that attitude, that perception of people will change drastically, and it will become much, much more positive. They are going to treat you as a light in their life, They're going to treat you as their true friend, their true well-wisher, someone, who is in tune with nature, who is, well-balanced, who has found their own internal balance, plus who knows how to treat others fairly, how to treat others also in the same balance, who is in harmony with everything and with his entire surrounding. That is what I see for this particular group. Again, a very highly interesting reading. Please let me know what you felt about this. I would surely like to know, particularly from this group, what you felt about this reading. And do like and subscribe. And please share my video with some of your other friends, if you think they may also be benefited similarly. And I will see you in another future reading. Saying that, I take your leave, and I wish all the best for you guys. Take care. Bye. Hi, my group number 4. For those of you who have chosen this crystal quartz, the white clear quartz, this is your group. Let me see what tarot has to say about, what kind of impression you create on others, what kind of vibe you spread. What is the first, how do people see you, how do people perceive you, your near and dear ones, your colleagues, your friends. I can tell you right away, my group number 4, by your selection of this clear quartz, that you people, have, there's a general sense of transparency in your character. There's a general sense of clarity in your character. So you are people of such a nature that
people generally perceive you as a person of a very clear character. There is not much spot in your character. There is not much darkness in your character. So generally, you come across as people of very positive energy, active, highly active, but people with positive energy, people who can be trusted, who are loyal, who knows how to get along with others, and who can spread a very that love, that positive vibration amongst others. So really, in a way, you people must be, I'm sure quite a few of you must be very popular, with your friends, with your family members, with your near and dear ones, because of this positive side to your character. Because people enjoy your company. And another thing is, because of this clearness of your heart, because of this transparency of your heart, because of this, absence of too much negative side in your character, and this positive, high amount of positive energy, positive vibration, you may often come across as more youthful, as more, so compared to your age, you may come across as more youthful to other people. And I think that may hold true for quite a few of you, who have chosen this particular group. So that's another thing. But what's happening right now, whenever you are seeing this reading, I sense that temporarily, that source of light that you are, that source of high vibration, a positive energy, very active positive energy, that you are, that source has been temporarily clouded by some personal setback, some personal, emotional issue, some grief. So I see the 9 of Swords over here, and then I see the 5 of Pentacles. 5 of Cups over here, right? So these two together, they indicate, some grief, some trauma, or some sort of a loss. Something has happened with your life that has really forced you to recoil, forced you to go into some sort of an isolation, to turn your back on the society at large, right? I see the same thing over here from the 7 of Wands, right? It's as if someone who loved the company of people probably, and someone whom people loved to be in their company, to be in their midst, right? Someone who people enjoyed having in the middle, having as part of their society, as part of their community. That person is temporarily avoiding all sort of contacts. He's temporarily, avoiding, getting in touch with the society at large, getting in touch with his near and dear ones. He was chosen a life of self-isolation. I see the orphaned card over here. If you look at it closely, you will see that what appears over here as if, as it's like a penguin who's like, gone into like a deep isolation, right? And there's a very sad face over here. There's a sad face that's with a lot of grief in his eyes. A lot of grief in his eyes. I think that is the condition, that is your current condition. So temporarily you're gone into some sort of a self-isolation, and you are trying to avoid too much of company, too much of interaction. And also because I think that temporary setback over here has forced you to reevaluate life in general, has forced you to reanalyze life. You may be going into some sort of an introspection, you may have become very pensive in your mood. You may be contemplating, the deeper aspects of life right now. So that is what you're going through, and see, that is why you're avoiding too much company, right? And that is also people are observing. That is also becoming apparent to others, because they are seeing that this person who was such a source of inspiration for everyone, who went along so well with others, who spread so much love and happiness, amidst others,
that person is temporarily has become inaccessible. He is like, he or she has become aloof. She has become a little bit morose, a little bit down, a little bit depressed. That's what also people are noticing, because obviously, when someone of such a high vibration, such positive energy, such, who's so full of life, who suddenly, goes down, that becomes apparent to everyone. Also, another thing that is very interesting is that you have 3 knight cards over here. See, you have the Knight of Voice or the Knight of Sword, you have the Knight of Wands, and then you have the Knight of Pentacles. So 3 knight cards. In general, in tarot, knights indicate some sort of a movement, either a rapid movement or a gradual movement, no matter what it is, some sort of a movement, right? And again, so that just shows that overall a change in the overall energy level, in your case, so someone who had a lot of positive fire in their belly, who was maybe, if you are part of a community, you are such a person who's, for example, if you are part of a community, say, if you are part of a club, say a office club or a local community club, you will take all the initiative, you will take initiative to, like, say, for example, organize something, say, organize a blood camp, organize this, organize that. You are like one, who's the first and foremost in coordinating different things, in bringing together different people. So that's the kind of person you are, a very high vibration, positive energy, full of life. But that life has temporarily gone down. That the level of energy has gone down, right? So that's what people are noticing. So there's a fundamental change in the amount of energy in your vibration. That's what I sense from here, and that is what people are also noticing in you. Also, I think since you're in isolation, you're at the same time you're looking for those people. You're looking for like-minded people, who can come and who can share your grief, right? And I see the community card over here. All right, and so if you see this face is, for example, it's as if someone is looking out for someone. Someone is looking for someone. Someone is waiting for other people. It could be one person. It could be more than one person. Who can come and who can give them a helping hand. Who can share their grief. I think that is what you are waiting for right now. So though you may be someone who's very popular, though you may be someone, who has a very positive influence on others, though you may be someone, whom people look up to, as a person of good character, a person, who can take others and consider others, who can spread a lot of love, a lot of positive vibration, a lot of positive energy, a lot of life force, positive life force, though you're someone, who is always at the forefront, in organizing something, in organizing different, group activities or whatever. But temporarily, you are down. Temporarily, you have that lack of balance, right? Temporarily, you are trying to find that positive energy yourself. You are trying to find that true meaning of life yourself. And that's what people are noticing about you. And so I think, given your nature, I'm sure you will have no problem in finding out like-minded people, because what happens is, if you are a good person and if you are going around sending out positive vibrations, then by law of attraction, when you are in trouble, you will also find similar people coming out for you, reaching out for you. So in that regard, I don't see any problem in you finding out like-minded people. It's just a matter of time. And I think what's going to happen is you're going to emerge much stronger out of this entire dark phase that you are going through, because you are re-evaluating the life, right? And so I think this is going to teach you to emerge as a much stronger person. And that's going to eventually benefit these other people, because I think as a result of this entire thing, you're going to come out a much more stronger, much more positive person with much more love for others. So that is what I see for you, my group number 4. Please
Let me know if you like it. Please comment in the description below, and let me know whether you like it or not. Do share and subscribe this video of mine. If in case any of your other friends are looking out for similar kind of advice, do share this video with them. And I do hope to meet you again in another future video of mine. And saying that, for now, I take your leave. I wish all the best for you guys. Saying that, I take your leave. Bye.